So, the percentage increase would be 100 by 1529 into 50. So, ఇది కనుక మీరు సింప్లిఫై చేసుకున్నట్టయితే you will get the required answer. So, it is very simple. From the graph you identify the value for securities in government and value for private sectors, investment in private sector, రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కట్టండి. దిస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది ఎంటైర్ ఫిగర్. దాన్ని శాతం అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ దట్ యాజ్ పర్సంటేజ్, you will get, or take the difference and then express it as percentage, you will get the required percent. So, the next question, I will take you with the next question. The investment in government securities, central and state together he is asking, is dash than the investment in socially oriented sectors, that is plan and non-plan, by what value? By again dash. So, I will repeat the question. The investment in government securities, that is central and state together, is dash than the investment in socially oriented sectors, plan and non-plan, by dash. Options you have is first dash lo more, comma 222 crores, second dash lo less 13 crores, third less 350 crores, fourth less 1 crore. So, ikkada meeki paina unna dash lo you will either get an answer less or more, that is what the options are. More oka daniki undi, migilina daniki less undi. Ee second ichina dash lo you will arrive at the figures 222 or 13 or 350 or 1. So, I will just quickly repeat the problem for you all. So, the problem is the investment in government securities, central and state, is dash than the investment in socially oriented sectors like plan and non-plan, by dash. So, how do you go about andi ikkada? The investment in government securities, రెండిటి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడుకోండి, అట్లాగే ప్లాన్ నాన్ ప్లాన్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడుకోండి. ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్యూట్, that is going to be the required answer. It is very simple. So, just look at the graph once again. From the graph you now identify what is the total of plan and non-plan. So, plan and non-plan is going to be 462 plus 110, and then central government and state government, central government and state government. So, central government and state government together, state government is this light pink and then central government is this 447. So, ee renditi yokka total తీసుకోండి, ఈ రెండు totals and then plan and non-plan yokka totals తీసుకొని, if you are going to simplify the subtract these two values from the subtracted value, that gives you the, if the central and state is larger, obviously it is larger and then than the plan and non-plan, accordingly you are going to write less more annadi, then how much, whatever is the value you are getting, that you are going to write in the next dash. So, is this clear? This is a straightforward question that has come. You will have to only investment in government securities, central non-state ది total value కూడండి, అట్లాగే ప్లాన్ నాన్ ప్లాన్ వాళ్ళది total value కూడండి, రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కట్టడమే. That is what you are supposed to do, because everything is mentioned in crores, this also he has mentioned in the crores answer. ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కట్టి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లార్జర్, ఫస్ట్ చెప్పింది కనుక ఎక్కువ అయినట్టయితే ఆర్ సెకండ్ చెప్పింది కనుక ఎక్కువ అయినట్టయితే అకార్డింగ్లీ యూ చూస్ ద టర్మ్ లెస్ మోర్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ది answer. So, this is a very straightforward question. So, this is how your pie chart and then the analysis on this pie chart looks like. So, a pie diagram ante basic ga it is only a one dimensional thing. You have one set of data and then different sectors or different data heads are mentioned for us. ఆ రెండింటిని తీసుకుని డేటా హెడ్స్ని అండ్ దెన్ కరస్పాండింగ్ ఫిగర్ని మనము యాంగిల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలండి.
యాంగిల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని గ్రాఫ్లో మనం పాయింట్ చేస్తాం. ఈ గ్రాఫ్ నుంచి యూ కెన్ అనలైజ్ ది వాల్యూస్ ఐదర్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ అగైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రేషియోస్. దిస్ ఇస్ హౌ ది క్వశ్చన్స్. మీరు ఎంటైర్ డేటా అనాలిసిస్ చేయాలంటే మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చదివినవన్నీ ఇక్కడ అప్లై చేయడమే. ప్రీవియస్లీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ రేషియోస్, యావరేజెస్, పర్సంటేజెస్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు ఆర్ అగైన్ అప్లయింగ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఆ ఫిగర్ మనకి స్ట్రైట్గా ఇవ్వడు, గ్రాఫ్ నుంచి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ విల్ క్విక్లీ టేక్ యూ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. So let us look at the example. The following pie chart provides information about a family's monthly budget. Answer the following questions based on that. The following pie chart provides information about family's monthly budget. Answer the following questions based on that. So you have another pie chart here, it speaks about the monthly budget of a family. So here if you look at this, this is a circle again, there are so many things. First one, this blue is your food. So 120 is for food. Then this is ఈ brownish color లో చూడండి, this is your savings 17.5. ఈ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది, దిస్ ఇస్ అదర్ ఐటమ్స్, miscellaneous items. Then this purple color is your water and electricity, that is 12.5, and this is your clothing 30 it is, and this orange color is your education 12.5, and house rent is this 150. So what are all these? మీరు గమనించినట్టయితే these are the angles. What is given here is the angle, that is this is the 120 degrees, this is 17.5 degrees, this is again 17.5 degrees, 12.5, 30 degrees, 12.5, and this is 150 degrees. So you will have to just observe the problem, what is given in the problem. You are given these colors are speaking about each and every sector here. You have food, savings, other items, water, electricity, clothing, education, house rent. So how will you read this? This is 120 degrees, it is 17.5, 17.5, 12.5, 30, 12.5, 150. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసిన questions, let us see how it looks like. Find the total budget of the family if the expenditure on clothing is rupees 1200. Options are 12,000, 13,600, 14,400, 15,500. So I will repeat the question. Find the total budget of the family if the expenditure on clothing is rupees 1200. Options are 12,000, 13,600, 14,400, 15,500. So how will you do this problem? Very simple. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు, యాంగిల్స్ నుంచి మనము ఫిగర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మీరు గమనించినట్టయితే ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు, ఫిగర్స్ నుంచి యాంగిల్స్ అడిగాడు. ఇక్కడ మనకి యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు డయాగ్రామ్లో, ఫిగర్స్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్. సో టోటల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ క్లోదింగ్. మీరు ఈ గ్రాఫ్ కనుక చూసినట్టయితే ఈ గ్రాఫ్లో మనకి క్లోదింగ్కి ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తున్నామండి. క్లోదింగ్ ఈజ్ what percent is this clothing? It is 30. So in this 30%, now this 30 degrees is equal to 1200. Then find out what is the
కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఎంటైర్ వాల్యూ అడిగాడు కాబట్టి 360 డిగ్రీస్కి ఎంత అవుతుంది అనేది మీరు కంప్యూట్ చేయాలి. 30 డిగ్రీస్ 1200 అయితే 360 డిగ్రీస్ ఎంత? సో 360 డిగ్రీస్ by 30 into 1200, if you simplify, you are going to get the total budgetary allocation of the family. Are you able to understand? The entire angle of a circle should be equal to 360 degrees. మనకి ఇచ్చిన పర్టికులర్ సెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ 30 డిగ్రీస్, ఆ 30 డిగ్రీస్ యొక్క విలువ 1200 అన్నాడు కాబట్టి 360 డిగ్రీస్ యొక్క విలువ ఎంత అని కనుక్కోండి మీరు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సింప్లీ 360 by 30 into 1200. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ సింప్లిఫికేషనే. 3 ones 3 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేసి మల్టిప్లై చేయండి. సమ్ 1500 and odd you will get the total figure. I think so it is 15,500. 15,500 is the total budget of the family. ఈ టోటల్ బడ్జెట్ వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద మంత్లీ సేవింగ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ? వాట్ ఈస్ ది మంత్లీ సేవింగ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ? ఆప్షన్ ఏ 1750, option B 1500, option C 900, option D 700. So total savings, monthly savings of the family entandi? From the diagram once again you get the total savings. So if you look at this diagram, total savings is 12.5%. ఈ 12.5 degrees total 1500 మనం ఇందాక ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చేసాము 15,500. 15,500లో ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఈస్ ది వాల్యూ ఇన్ 15,500? నౌ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ 360 డిగ్రీస్కి మనకి 15,500 వచ్చింది. 12.5 డిగ్రీస్కి ఎంత? దట్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్యూట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12.5 by 360 degrees into 15,500 will give you the corresponding savings of the family. I hope you have understood. Previous case lo manam total family budget kanukunnam kabatti that is 15,500 is the total family budget. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో సేవింగ్స్కి వాళ్ళు ఎంత సేవ్ చేయగలుగుతున్నారో అని అడిగాడు. సేవింగ్స్ యొక్క యాంగిల్ మనం చూసినట్టయితే ఇట్ ఇస్ 12.5%, 12.5 డిగ్రీస్ ఉంది. 360 డిగ్రీస్కి 15,500 ఇస్ ది ఫ్యామిలీ బడ్జెట్. 12.5 డిగ్రీస్కి ఎంత అది కనుక్కున్నట్టయితే మీకు యూ విల్ గెట్ ది సేవింగ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. అండ్ I think so it is one of the options. I'm not spending time in calculating. It's a simple calculation. It is simply 12.5 by 360 into 15,500. If you do, you are going to get the required answer. So let me take you to the third question here. By what amount does the expenditure on rent exceed the amount that on the food? By what amount does the expenditure on rent exceed the amount that on the food? Option A 1200, option B 3000, option C 300, option D 1500. So ela chestarandi quickly, how do you go about in solving this? By what amount does the expenditure on rent exceed that on food? So rent ki spend chestunna expenditure kanukondi. Similarly you have the arc here, manaki angle undi, angle nunchi 360 degrees tho compare chesi you get the expenditure on rent, and similarly you get the expenditure on food. ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. బై వాట్ అమౌంట్ డస్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సీడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ మనని అడుగుతున్నాడు. సో ప్రీవియస్గా చేసినట్టుగానే మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ రెంట్ తీసుకోండి. ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ రెంట్ దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ సెక్టర్ యూ హ్యావ్. ఐ థింక్ సో ఇట్ ఈస్ 150 degrees. So 15,500 is the total 360 degrees. 150 degrees కి ఎంత అనేది కంప్యూట్ చేస్తే you will get the expenditure on rent. Then similarly find out the expenditure on food. ఫుడ్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత, ఆర్క్ ఎంత నోట్ చేసుకుని మీరు ఆ ఫుడ్ యొక్క ఆర్క్ని అగైన్ యూ ఎక్సీడెడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ 360 degrees. దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది కరస్పాండింగ్ వాల్యూ, న్యూమరిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుడ్. ఈ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక మీరు కట్టినట్టయితే దట్ డిఫరెన్స్ స్పీక్స్ అబౌట్ ది
expenditure that you are spending more on the house rent in compared to your food.